Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We from Group 3 will explain about the pigeonhole principle. My name is Eza Aprilia, NIM 23029013 as a moderator. And here are some members of my group, namely Arif Rahman Fadila, Salsa Febiana Syaputri, Nadia Putri Hanum, Gina, Gita Lista, Ardian Raka, Zulhijjah Anggraini, Indah Tri Cahyanti, and Fitrima Nasution. Okay, those are the member of group 3. Let me turn it over to the presenter. We work to the value of the absolute R by following the top step one make the involving and sting in the R. One can the process of follow R decide whether the seat woman in the odd or even number seat is two possibility or count. B is the woman in the third seat yield and possibilities. C place the man in the remaining seat yield the possibility combining count the form the independent step A, B, and C given absolute A and 2 and factorial 2. We follow a similar kind of logic and calculating the follow of WK as following in the building the sitting in which a spot of fixed set of K. Couple are adjacent on my process following as this is whether sit a woman odd or even. Enumerate set two ways to cause K of adjacent set in which to set a couple the circle 2 and K equals 2 and bagi 2 n kurang 3 kali 2 n kurang 3 K ways they assign the couple the first K factorial ways. Number 4, set the remaining n minus k woman and minus k factorial ways and the 5 set the remaining n minus k men n minus k factorial ways. Combining the count from this step give WK give equals 4n divide 2n minus k combination 2n minus k k k factorial and n minus k factorial pangkat 2 k jadi besar 1 n w0 equals to n factorial pangkat 2 n absolute A is folded mn n sigma k equals 0 means once k and combination n scale wk equals n sigma k equals 0 means k min 1 pangkat k combination n k 4n divide 2n minus k combination 2n minus k factorial n minus k factorial pangkat 2 sigma n k sama dengan 0 min 1 pangkat k n factorial divide n kurang k factorial kali k factorial dikali 4n divide
2n kurang k, kombinasi 2n kurang k per k faktorial dikali n kurang k faktorial pangkat 2 equals again 2n faktorial sigma n k sama dengan 0 min 1 pangkat k 2n divide 2n minus k, combination 2n minus k times n minus k factorial. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I'm Nadia Putri Hanum with the name 230291137 will explain about the pigeon hole principle. The pigeon hole principle as an appetizer. Here is a typical problem of the kind you should be able to solve when you have worked through this section. You are invited to try it as soon as you wish. You might find it hard for now, but by the end of the section, where its solution is given, it should not look difficult to you. Appetizer problem, a subset is of the set A equal to 3, 11, 19, 27, blah blah blah, 147, 155 is said to be 158 free if there are no two elements which add up to 158. What is the maximum size of a subset that is 158 free? A 10, B 11, C 20, D 15, A 20. Oke, untuk penyelesaian soal di atas, maka untuk menemukan ukuran maksimum dari subset bebas 158 dari himpunan A, kita harus memilih elemen dengan hati-hati sehingga tidak ada dua elemen yang berjumlah 158. Himpunan A mempunyai bilangan dengan selisih umum 8. Himpunan A yaitu 3, 11, 19, 27, bla bla bla, 147, 155. Untuk memaksimalkan ukuran subset bebas 158, kita bisa memilih setiap bilangan lain dari himpunan A. Dengan cara ini, kita memastikan bahwa bilangan yang dipilih tidak memiliki pasangan yang berjumlah 158, dimulai dengan elemen pertama 3, lalu kita harus melewatkan elemen sesudahnya, dan angka yang didapatkan yaitu 3, 19, 35, 51, 67, 83, 99, 115, 131, dan 147. Subset ini memiliki 10 elemen dan bebas dari 158. Maksudnya, jika kita jumlahkan 2 di antara 10 bilangan ini, maka tidak akan ada hasil menjadi 158. Oleh karena itu, ukuran maksimum dari himpunan bagian bebas 158 adalah 10. Jadi jawaban yang benar adalah A, 10. Consider the statement below. A. In a group of certain people, one can find at least 2 born in the same month. B. In a group of 367 people, at least 2 people have birthday on the same day of the year. C. There are at least 2 people in Harare with the same number of hairs of their heads. The above statements are all true. A and B are quite amazingly obvious. C is just as amazing but lacks that flavor of obviousness. In other words, C is a surprising result. These 3 statements are simple. Their statements are simple manifestation of a more general principle known to mathematicians as the pigeonhole principle or PHP. This principle was probably first formally enunciated by the German mathematician Peter Gustav Lejeune Dirichlet, 1805 until 1859, and it states that P1
If an object or place in fewer than n pigeonhole size n minus 1, then at least 2 are together in the same pigeonhole. A more general form of this principle states that P2 if mk plus 1 objects are distributed at random into m pigeonholes, then some pigeonhole has at least k plus 1 object. P1 and P2 are informal version of principle which informal mathematics are stated more abstractly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, let me introduce myself. My name is Salsa Febiana Syaputri with the name 230291103. I will explain the material about pigeonhole principle, advanced material from my friend Nadia Putri Hanum. P1 and P2 are informal version of principle which informal mathematics are stated more abstractly. P3. If a set of n elements is a union of m is less than n of its subset, then at least one of those subset has more than one element. P4. If a set of mk plus 1 elements is a union of m of its subsets, then at least one of those subsets has at least k plus 1 elements. In using this principle as a problem-solving tool, the challenge is to choose the objects on the pigeonholes correctly. For example, in A, above take the people as objects and the 12 months as pigeonholes, since there are more objects than pigeonhole. The PHP tell us that there are at the least 2 in the same pigeonhole, i.e. at least 2 people share the same one. Statement G is a bit more subtle but follows the same pattern. The result is easily established with the help of 3 extra facts. Number 1. The population of Harare is n. The set of all possible numbers of hair 0, 1, 2, 3, etc. Covering a person's head is bounded with n as the lowest upper bound, i.e. a person can have at most n hairs. Number 3. N is more than n. Now, we number pigeonholes from 0 to n and take each person in Harare to be an object to be placed into a particular pigeonhole if its number is the number of hairs on their head. The result follows is easily from the PHP. That's all the explanation from me. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks to the moderator. My name is Fitri Manasution, NIM 23029015. Example, let us x1, x2 until x10 with xe element 1, 2 until 99, 100 for e equal of us which the sum of the elements is the same. Solution: the maximum sum of element of the subset of S is equal 100 plus 99 plus 98 plus 97 plus 96 plus 95 plus 94 plus 93 plus 92 plus 91 equal 19. Time 10
plus time 1 plus 2 plus blah 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 plus 9 plus 10 equal 955. Hence, the set of possible values of S has at most 555 distinct elements. Now, S has to rank 10 equal 1024 subsets. It then follows from the PHP that at least 2 subsets have elements adding up to the sums value, which assignment of object and pigeonholes is appropriate here. Example 25.L market inside the area bounded by a rectangle 6 cm long and 4 cm width, so that there are at least 2 points that are at most 2 cm apart. Solution: mark out 1 times 1 cm squared is the area of the rectangle. There will be 24 of those pigeonholes, and we take the points to be the object. The PHP says that there will be at least 2 points lying within of along the boundaries of the sum 1 times 1 squared. Thus can be separated by at most the length of a diagonal road 1 rank 2 plus 1 rank 2 equal road 2 cm. Contoh, di dalam area yang dibatasi oleh persegi panjang yang panjangnya 6 cm dan lebarnya 4 cm diberi tanda 25 titik. Tunjukkan bahwa paling sedikit ada 2 titik yang jaraknya paling banyak 2 cm. Maka penyelesaiannya, tandai persegi berukuran 1 kali 1 cm pada luas persegi panjang. Akan ada 24 lubang merpati ini, dan kita ambil titik-titiknya sebagai objek. PHP menyatakan bahwa akan ada setidaknya 2 titik yang terletak di dalam atau sepanjang batas 1 kali 1 persegi yang sama. Kedua-duanya dapat dipisahkan paling banyak dengan panjang diagonalnya akar 1 pangkat 2 ditambah akar 1 pangkat 2 sama dengan akar 2 cm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina dengan NIM 23029017. Misalkan soalnya 41, 42, 43, A 1997 mewakili susunan sembarangan dari 1, 2, 3 sampai 1997. Apakah hasil kali A1 sampai 1, A2 sampai 2, A3 sampai 3 sampai dengan A1997 sampai 1997? Bilangan ganjil atau genap. Pernyataan dari soal tadi, terdapat 999 bilangan ganjil dan 998 bilangan genap. Antara 1 sampai 1998 terdapat 998 pasangan bilangan genap di sebelah kanan, namun di sebelah kiri terdapat 999 pasangan bernomor ganjil. Jadi misal salah satu dari pasangan tersebut harus ada bernomor ganjil di sebelah kanan juga agar selisih genap. Oleh karena itu, hasil kali A1 sampai 1, A2 sampai 2, A3 sampai 3, A 1997 sampai 1997 mempunyai faktor genap dan begitu pula genap. Terakhir, misal solusi untuk masalah makanan pembuka yang diajukan awal bagian ini
Solusi masalah makanan pembuka: pertimbangkan untuk memasang elemen-elemen sebagai berikut. 3, 155, 11, 147, 75, 83. Perhatikan bahwa kita telah memasang mereka secara strategis, sehingga jumlah setiap pasangan adalah 158. Setiap elemen A hasil muncul satu kali, dan mempunyai 10 pasangan seperti itu. Jelas bahwa jika kita mengambil semua anggota sebelah kiri atau anggota sebelah kanan, maka himpunan kita akan bebas 158. Jika kita mengekstrak 10 tambah 1 sama dengan 11, elemen A, kita pasti memiliki setidaknya 2 elemen dalam satu pasangan tersebut. Oleh karena itu, keanggotaan terbesar yang mungkin adalah 10, dengan memberikan A sebagai pilihan yang tepat. Sekian dari saya, terima kasih. Hello everyone, my name is Ardian Nakrapnovau from Group 3 with name 230291116. 8.8 problem. Problem 1. While cleaning out of garage, John found 4 odd single-digit house number 13, 14, and 25. The number of different two-digit house numbers he can create is: the answer are A is 4, B is 5, C is 6, D is 7, E is 8. So, the answer is: while cleaning out a garage, John found 4 odd single-digit house number 13, 14, and 25. The number of different two-digit house number he can create using any two of them is 34, 35, 43, 45, 53, 54, and 55. So the answer is D, 7. Problem number 2. There are 10 people at a party. Each person shakes hands with the other 9 exactly once. How many handshakes will there be? A is 90, B is 19, C is 45, D is 38, or E is 20. In this question, we can use combinatoric. 2 kombinasi dari 10 sama dengan 10 faktorial per buka kurung 10 kurang 2 tutup kurung faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 10 faktorial per 8 faktorial dikalikan 2 faktorial sama dengan 10 kali 9 dikali 8 faktorial per 8 faktorial kali 2 faktorial. Dikarenakan sama-sama di bagian atas dan bawah ada 8 faktorial yang jika dibagikan menghasilkan 1, maka sama dengan 10 dikali 9 per 2 faktorial. 10 dikali 9 sama dengan 90 dan 2 faktorial adalah 2 dikali 1 sama dengan 2 yang menghasilkan 90 per 2 yang dibagikan berjumlah sama dengan 45. Jadi jawabannya adalah C, 45. Problem number 3. Problem number 3. A diagonal of polygon is a line joining two non-consecutive vertices. Which of the following can be the number of diagonal of a polygon? Is A. The answer is D, 35. The formula of number of diagonal is: number of diagonal is equal to n quantity n minus 3 plus quantity divided by 2. If we use decagon, is the number of diagonal is equal to 10 quantity 10 minus 3 plus quantity divided by 2 is equal to 35.
So 35 is equal to number of diagonals of the decagon. Problem number 4. Approximately how many digits are there in the expansion of 2 to the power of 1999? Because power of 2 have a pattern where every three powers will increase by one digit in the first 9 digits, and every 4 digits will increase by one digit and the others. So the number of digits in this number is 600. So the answer is D, 600. Perkenalkan, nama saya Indah Tricayanti dengan NIM 23029020 dengan prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5 dan nomor 6. Nomor 5. Sebuah kubus dipotong menjadi 2 bagian dengan 1 potongan lurus. Berapa jumlah maksimum sisi pada suatu penampang? Jawab. Jumlah maksimum sisi yang dapat dibentuk pada suatu penampang dicapai ketika bidang potong melewati sudut-sudut kubus yang berhadapan. Dalam hal ini, bidang potong akan memotong kubus berbentuk persegi 6 yang memiliki 6 sisi. Jadi, jumlah maksimum sisi pada suatu penampang yang dihasilkan adalah 6 sisi. Nomor 6. Peta yang ditampilkan diwarnai dengan 4 warna. Salah satunya adalah warna pada daerah X, sehingga tidak ada daerah yang berdekatan mempunyai warna yang sama, berupa jumlah maksimal daerah termasuk X yang dapat diwarnai dengan X. Jawab. Untuk memaksimalkan jumlah daerah yang dapat diwarnai dengan warna X, kita perlu mencari kelompok terbesar dari bertetangga yang dapat diwarnai dengan warna X. Pada peta yang diberikan, wilayah X dikelilingi 4 wilayah lainnya, karena tidak ada daerah yang berdekatan yang mempunyai warna yang sama. Kita dapat mewarnai 3 daerah di sekitarnya dengan warna X. Ini menghasilkan total 4 wilayah termasuk X yang dapat diwarnai dengan X. Jadi banyaknya daerah yang dapat diwarnai dengan X adalah 3 daerah. Hello everyone, my name is Julija Hangleni. You can call me Hangleni. Student number is 2302961. I am from Padang Panaman. I am a math education program. I will continue with the next question. Problem 9. I have 2 red, 2 blue, and 2 green socks matched in my drawer. What is the smallest number of socks I shall pick up in the drawer so that I can be sure I have 2 of the same color? A. 2, B. 3, C. 4, D. 5, A. 6. Answer using the Figuerenhof principle. For many minimal picks so that we are sure to get a pair of the same color, we must take into account the worst case scenario of picking. Red equal to peach, blue equal to peach, green equal to peach. Consider the data below. Red star, blue star, green star. 6 star means we take socks. So after taking into account the worst case scenario, where after we pick 3 times, we still don't get the same pair of colors, we need to pick 1 more. So in order to definitely get the same pair of colors, we have to take 3 plus 1 equal 4 times. Answer C. 4. Problem 10. I have to learn 4 times 3
times 2 block has its surface painted red and then is cut into tubes weight each at 1 unit. The number of tubes having exactly one face painted red is A0, B4, C8, D12, A24. Answer. It helps to draw a picture of what is going on. We have a rectangular prints broken into units of light I and 3 dimensions of light 2, 3, and 4 units. Notice that the ice tube has 3 white flags, thus that we're hidden away that you don't see before the wrestling is cut up. And it has 3 red flags, 2 that are flames before the wrestling is cut up. This will be true for every edge pitch, if I can call them that. Edge pitch are those pitches that share a slight with 2 or more sides of the rectangle. If you can see this, then you will see that the only face of the rectangle that has tubes with one painted face are the 2 in the middle of the 4 times 3 sides. Now then, if we have only 2 rectangles faces that are 4 times 3 and each have 2 tubes, then each only have 1 red line face, then we have 2 tubes times 2 sides, which is 4 tubes. Answer B. 4. Saya Gita Lista dengan NIM 230291126. Di sini saya akan membahas tentang solusi dari permasalahan. Solusi pertama, semua bilangan 2 digit akan mempunyai digit berbeda, dipilih dari 3, 4, 5, kecuali kemungkinan ada tambahan. Mengingat bilangan yang digitnya berbeda, ada 3 cara memilih huruf pertama. Lalu, setelah memilihnya ada 2 cara memilih huruf kedua. Makanya ada 3 faktorial ditambah 1. Nilai mereka ialah 34, 35, 43, 45, 54, dan 55. Oleh karena itu, opsinya atau jawabannya D. Solusi kedua. Pertama, coba hitung langsung jumlah jabat tangan agar lebih kecil sekelompok orang, seperti 2, 3, dan seterusnya. Eksperimen merupakan aspek yang sangat penting dalam pemecahan masalah, karena tidak hanya membantu kita menjadi lebih terbiasa dengan masalah tersebut dan menemukan berbagai kendala yang menghalangi kita, namun juga mengungkap pola-pola tersembunyi. Matematika terkadang dikatakan sebagai ilmu deduktif, namun hal tersebut tidak sepenuhnya benar, karena seringkali matematika dapat ditemukan melalui eksperimen. Jika kita memiliki 2 orang, maka hanya akan ada 1 jabat tangan, seperti yang diilustrasikan dengan titik yang melambangkan seseorang dan garis yang menghubungkan 2 titik melambangkan jabat tangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.